Government freezes pay rise, jobs in budget cuts. Government ki kyeyakoze ku abo abagala okubeera nga bongezebwa emisaala bisange mu Daily Monitor. Uganda faces tough choices in DR Congo. Uganda faces tough choices in DR Congo. What choices are they talking about? Details were ziri wano. 2 men arrested for gang raping man. Oh, 2 men arrested for gang raping man. Sajja babiri bakwatiddwa gang raping kye mu Luganda. Bagudde chief ku musajja munnaabwe Kirindi. Kirindi ne bamusobyako. Cancer Institute calls for more help. The Cancer Institute ekyayagala obuyambi obulala. School for mental health officers runs on 3 tutors. School for mental health officers runs on 3 tutors. Abasomesa basatu bokka be basomesa mu ssomero liri erya mental health ebiri mu Uganda bw'obisanga. Homosexuality, government warns on unapproved school materials. Government erabudde kwabo abasomesa bye basomesa bebikozesebwa mu kusomesebwa oba mu kusomesa nga tebikkiriza. Investor jailed for raping job seeker. Oh my God. Sigansimbi yagudde naye ekirindi oba ekiyifuyifu kwanoonya omulimu n'amusobyako. Government bakuwa details ku mboozi eri. Government freezes travel cars in budgets. Ndaba wano omuwandiisi w'enkalakkalira mu ministry ey'ebyensimbi Ramadan Gobi gwe batadde wano emboozi omuvujjuvu gisange mu lupapula luno. NSSF probe report ready for debate. Kakiiko ako select committee ka parliament akateekebwawo speaker ng'akulemberwa honorable Mwine Mpaka baga nti alipoota yaabwe kunoonyereza ku nsonga za NSSF ewedde abeetegefu ojjanjulira parliament ebirenga egikubaganyako ebirowoozo. UPDF to introduce doctorate degree in defense and security studies. Kijja kuba kirungi nnyo kubanga nalabye abajjirya UPDF bagraduate nze wane Makerere wali ku level eya degree kakati UPDF bwesalawo okuleeta doctorate bagraduate nze ku level ya degree and diploma rather ne masters. Now UPDF wants to bring doctorate on defense and security studies. That will be wonderful of it. Namuli ambala mangi nnyo. There is a systematic growth of Uganda's military over the years. In fact, if you look at what the UPDF is doing and what they have gone through, save for isolated cases of a few complaints, it is slowly becoming a professional army. You know what the army does in other countries? The army is a driver of the economy. Unfortunately, our army is still a little more entangled in politics, but they should be growing to become a professional army. When you go to countries like Britain, osanga abantu abakulira ebitongole ebinene akula CA ye major gundi akulira kino ye major general gundi because they know that away from protecting the country, they must participate in the economy because it's the economy that brings money. You see, Simon, my position on that has not changed. Last time, Nalina, we discussed literally the same issue, and I told you that Nigeria UPDF lize likula in terms of professionalism, in terms of okuyingiza abantu abasomye abayivu. But in the recent past, tulabanga ate ebikolwa by'okutulugunya kw'eddembe ly'obuntu byeyongera kuba bibi, reportedly done or executed by men and women in the UPDF, which was not the case, at least in the past few years. Fenna wetwali twenyumiririza mu ggye lya Uganda. These isolated cases, but they keep on happening. I believe that an intellectual like you looks at the UPDF beyond Museveni. You understand? Because what I've done, what I've resolved myself to do is I've stopped looking at Uganda because you're looking at the things that are happening now.
the cases that are happening, the cases of torture and others, are not part of the doctrine of the army. The doctrine of the military, with Museveni today and after Museveni tomorrow, is different. That we build a people-centered army, a professional army where you no longer think that every criminal around the village becomes a soldier. But again, I disagree. You have just said that it's going to be a doctorate in military studies. Somebody has a PhD in military studies. The question would be, who is going to get this PhD? Must I have trained as a soldier to get this PhD, or I can simply go to university and study military studies from bachelor to that level? That's what I should my argument is, Simon. So the argument was that those are part of the efforts to make this army professional. No, but we should be seeing indicators by now. Because the more you just read the indicators. Where are the indicators? There is a PhD. There's going to be a PhD in military studies. I want to see the PhD, the masters, the degrees, correlating with the actions of men and women in uniform. Like where else? Like where else? Because even in education, I'm a teacher, you're a teacher, where we are getting degrees, masters and PhDs. There are teachers in prison who have raped their own students, who have impregnated their own children. That's how life moves. That's how life moves. Sir Simon Muyanga Lutaya. Njagala tugende mu lupapula olulala, but before New Vision, tusobola okuva wano nga tukonye ku byamizannyo. At least one story. Noonya wano story ya Manchester United. Adam kati ofuse Aisha Powers. Tugende mu New Vision. New Vision atandise ne homosexual books seized in schools. Pro-gay literature found in libraries of 6 schools. Masomero kyago ojja kweyongera obifuna wano mu New Vision. New Vision ayina amawulire malamangi bagambye more MPs, ministers cited in Iron Sheets case. Bino bikyalanda no bikyalandira ddala. Era mu New Vision bagambye Vision Scribes graduate bebani we bali waneeno mu kafaanani waneeno ku lupapula olusookera ddala ku front page ojja kweyongera okutegeera ebibakwatako. Bwetweyongerayo mu New Vision bagambye ESC leaders ask rebel groups to quit DRC by March 30th. Biri waneeno lupapula lwa New Vision. The insurgency of the M23 rebels' activities in Congo has also given rise to unending tension between DR Congo and Rwanda. Bebimu kubiri waneno mu New Vision. Bagambye security raids schools over homosexuality literature. Ensonga z'ebisiyaga tulaba ng'eggwanga tubyogerako naye ekikolebwa. At least this is some action at least betulaba nti amasomero bagayingiddemu balabe biki bye basomesa abaana baffe. Kale bwetwengere mu New Vision church cautions students against homosexuality. Ensonga zikyaliza homosexuality wano page 3 the story ziri awo. The education minister endorses response plan for refugees host communities. Details waneno mu New Vision. Why Museveni is camping in Acholi. Wandyagadde okumanya lwaki President Museveni atadde kugamba akasibidde mu gundi mu Northern Uganda. Ojja kuba osobola okutegeera details ezo na mu New Vision. UPDF hands over rescued abductees to FADC. A-level curriculum inside proposed changes. Biki ebyakyusiddwa mu curriculum empya eya A-level biri waneno mu New Vision. Ojja kuba osobola okufuna olupapula olwo osobola okufuna details ezo. Government bans foreign travel for ministers, MPs. Lwaki omukulu wano Ramadan Gobi waali awa ensonga ezo lwaki ba minister ne ba MPs bafunye bani eyo. Ojja kubengera bitegeera. No one influenced court to release Segirinya and Sewanyana. Omukulu otafiire bwate bwagambye nti tewali ya influencinze decision yeyo nti tewali nteeseganya bwate bwagamba. Newe zibaawo baleke tuleeta ku kachapizo otafiire oba zibaawo zibeewo omanyi ababoogera. Let me tell you, some of you, I don't know, there's something wrong with this country. People don't want mazima. Ne bwabaawo okuteesa bano n'aboogera tetwanditeeseza noti kuteesa temumanyi bayita komera fe abaali basuzeeko mu komera be bamubuuza. Those of us who have visited prisons, you don't know what it means to stay in prison for 1.5 years. Bawule monna muli awo bano kusimamuyita kutika byemutika bikibicho oba waliwo okuteesa oba the issue ekomera kubanga kufa ekikuwonya kyonna bw'oba oli mu nnyanja ng'ekutwala oyinza n'okwekwata ku kasubi bwoti
osobola okuwona. So mukome, you don't know what they call a komera. Simon, these people have spent 1.5 years in prison. Otafire yavuddeyo okola statement. Let Otafire keep quiet, but ndi kubano bannafoda abagamba mwakoze bubi government okute nze sifaayo bampuuga yasituka n'agende oba ngambi oba yasituka n'agende wa Museveni oba n'agende wa speaker oba n'agende wa IGP oba n'agende wa IGP ne bateesa bata abavubuka bano. You do not know what it means to live in prison for 1.5 years. Whatever you have lost, you can't recover. Some of us stayed in prison for just weeks. But man, up to today we are struggling to recover from what we lost. So that people, you need abantu olinga abaganda baganti eziruma muno tezikobera kwebaka. Era we can't discuss criminality. They would have done this obwedda byemuteeko okukola byemutakoze mwaka ogumu n'ekitundu byebiruwa. Tebalina musango tebalina musango batukoya bukoya tebalina byamakulu byakwogera bali ne badda mu bino really bali mukukola mu ssente mu kintu eyo nyigiddeyo naye ate wano ndozo ogenda nyiga nyo bagambye OPM Iron Sheet Saga sacks in more ministers awo tewali kinyiiza kubanga kansoke nsomere kwano kati bagambye more recipients documents show that Bunyoro Affairs State Minister Jennifer Namuyango received 300 pieces. Central Youth MP Agnes. And took them where? Central Youth MP Agnes Chidabo received 200 pieces. Yes, which Finance is right. State Minister General Duties Henry Musasizi received 200 pieces. And took them where? The government chief whip Dennis Hampson Obua received 300 pieces. Ndoza kankomao. Komao, toleta obuzibu. I have no problem with them taking the iron sheets. My issue is where did they take them? If they took to give their communities, that's okay. But these ones are okay. It would actually make news if the baby. But now government. Simon, so Karamoja wants to add value to livestock, but yeah, value addition to livestock. But yeah, how convicted NSSF manager stole 152 million. Yes, it means that you're born is normal. In fact, mu Uganda ekikola amawulire nti waliwo kye batenga tebakibbi naye okukibbako that's normal. That's normal. Bagambye systems draining life out of patients, systems z'amalwaliro, systems government na byonna nti they are draining life out of patients. Ndoza kankomao neme kwongera kunyiza sa Simon. Oyadde new vision olupapula luno olwabukedde olupapula lw'Uganda olwangu lugambi bwe ruti ku mukolo gusooka nti Kenzo okwepa mu fire Lutaaya bimwokeza bitya ojja bisanga ku mukolo gw'omukaaga olupapula luno. Era ebiri muno mulimu amawulire ag'ennaku ennyo ku mukolo gusooka mbwe ebintu bya BMK bank ebitutte. Muntu ngalabe ne banka za wano mukwano gwange BMK ebi okay bibawo. This is very hard news. Kale biri mbukedde ojja kulaba bintu kibe batutte naye nga ebintu bya BMK bank ebitutte biri ku gusooka ogw'olupapula lwabukedde ate ku muko era ogwo gwennyini ogusooka nabino ebiro Muganda byayita okudongwa nabyo weebiri bassegirinnya abaka baddiza Bobby omuliro bamulangidde okubalunda. Abedi Bwanika ayongedde okwanika ebyama ku Nambooze biri ku mukolo gw'okuna bassegirinnya abaka bamukomera bazizza omuliro bagani abatukulembera mu Nuupu batulunda nga nte buli kyokola bateekwa okukimanya nali bagamba wano nga munvuma mujja kwogeranga kimu ku pakole mulituuka we nabagamba nti temulina mulamwa mutumalira budde. Kale omukolo gw'okubiri Ukraine ese omusajja wa Putin abadde akulira obukesi mu lutalo agenze. Ku mukolo gwokusatu waliwo omuwala omulungi ennyo okusinga Lukiya ali wano bamuyita erinnya ojja disanga ku mukolo guno agambye omukazi alabika obulungi omukazi alabika bulungi ng'asigadde ku langi ye. Nkiddamu agambye ono omuwala ali ku mukolo gwokusatu gwolwabukedde nti omuwala oba omukazi alabika bulungi bagamba Dorini ng'asigadde ku langi ye bagamba Lukiya tewesaako bizigo tokyusa mbeera teweefula wa birangirangi ng'ettama lifaanana bulala ennyindo efaanana bulala olabika bulungi ng'osigadde ku origino kwentambulira buli kiseera ndi ku origino bondaba bwoti buli mulamungi ave ewaffe bwate bwafaanana. Omuzungu n'agamba nti beauty lies in the hands of the beholder. So to her that's the definition of beauty, to someone else okukwata mu kizigo oba okugwamu oyinza okubanga ye alabanga kwe kwambusa omutindo n'okugwamu
byanjawulo kati gwe wakola ki Simon wakwatamu tunula bulungi wetegereze oli original oli ku original kati aguddemu ate sirire jjula ebyabasegirinya omukulu otafiiraga nti ffe tetuteesanko na muntu kubata ne bwe mwanditeesezza muteese mubate kubanga era mwe mwabasoma mwabalinako ensonga kikibalina buzibu Abedi Bwanika ayongedde ebyama ku Nambooze oba akolera ani kati bano be bali mu opposition ali mu opposition omulala Abedi Bwanika annyonnyola abantu ali mu opposition omulala Betty Nambooze kati muba mukolera bwe muvaawo omusajja tuwangudde akalulu era yatubbye nnyo ali mu kunoonya kalulu muli mu kudongwa kale ku muko guno gw'omukaaga abaakatale k'okukisenyi balaze pulaani y'ekizimbe kye baagala pulaani nnungi nnyo ojja kugiraba era twagaliza okutambula obulungi bongere okuzimba minisita wabudde amasomero ga gavumenti mu Busoga okulabira ku g'obwannannyini gongeremu amaanyi nga bakoze bulungi gwali mupapulano lwabukedde omanyi bukedde ne New Vision baagala nnyo okulaakulanya abantu mu byobulimi juzi naye nali mu Harvest Expo nenda Harvest Man Expo musajja wuno agaye nti ennyaanya ze nayiga mu myoleso zinfudde nigi ali mayiika 20 kwazirimira era agaye nti wadde azima kuyiika 2 ayingiza obukadde na butaano buli wiiki bamuyita Muwadda Namwanja ojja kumusanga wano genda ku muko gw'omwendo gwa bukedde osome ku ngeri oyinza okulimamu ennyaanya ate gwe abadde akyazannya n'ebyokulima n'ebyokufuna waliwo ku muko guno ogw'e10 ebikulu byoba omanya ku bumyu emwanyi n'olusuku omusulo gw'obumyu guli ku katale obubi bw'obumyu buli ku katale ennyama y'obumyu eri ku katale obwoya bw'obumyu buli ku katale eddiba liri ku katale eggumba liri ku katale ebyobumyu vuma gavumenti nterina kyekuyambye oba terina kyekugamba ng'olina kyokola ku ebyo kubanga bwe tuba twagala okugula obumyu tetubuuza gavumenti na kibiina kyowagira bawo ne kyotunda nti olinawo ennyaanya oba ki tukuwagire ng'olina kyotunda toyogera bwogezi nga tolina kyokola tetulina kyetukugamba gw'otugamba ki nga tolina kyotuguza kale alina kyaluguza yaba ne kyatugamba birimu n'ebintu bingi omupapulano lwabukedde olupapula olunyufu obulungi jangu olweso mulimu ekivvulu laba ensasagge yabadde wagisange mu bukedde tumaliriza bukedde bwe tuti n'abantu bano baffe basatu leero mulimu moto y'amaka yokka ne zizinga kale moto y'amaka ntunuulira moto y'amaka naye nkubuulire gwe n'omala onkyawa oba omponyeza eyo ennaku yo omwami agamba omukyala agamba omwami naye gwe n'onkyawa oba omponyeza eyo ennaku yo kale zizinga ze Junior njawulo kiri wakati w'effumbe n'empisi effumbe lirya mmere enfumbe ate empisi erya mmere mbisi ekyakimaze bukedde wale bwentu mmaliriza katugende ku mitima ne Adam Kungu nze Simon Muyanga Rashford Sanko olwalere ebintu bitambula tobyerabira Adam webale nnyo Rashford Sancho good ono ye Sanko Simon Muyanga Lutaya nze Adam Kungu njagala kwaniriza kanyomero kano akagali ku mitimbagano tuba tunulira agaliyo mangi nnyo but before we do that njagala kuzigira social media platforms zaffe Baba TV genda ku Facebook Baba Television Uganda you'll watch us live because we are streaming live you can go there bweti page yaffe bwefaanana ku Facebook this is how our page looks like era ojja kubanga otulaba bulungi nnyo oteese naffe you can put your question contribution or comment tujja kuba tubiraba buterevu nnyo ku Twitter @Baba TV Uganda @Baba TV Uganda this is how our handle looks like era ojja kutulaba buterevu nnyo some of the things photos which are there you can just have a small look lozo tulaba wano fenna abaana bwe twatandise program eno President Wegadumiro omulaba wali ne Lukia Mpoza Doreen Mwesige wano Adam Kungu naye ali awo byonna biri ku Twitter so go there and follow us live tugoberere oteke ekyobuuza kyoteesa kyowabula I'll be able to look at some of those comments later on in the show well njagala tutandikire ku lupapula lwa SML News a lot is also there SML News www.smlnews.ug abalina eggulire wano lye bakulembeza bagamba Speaker Anita Among excites Mayuge Speaker Anita Among excites Mayuge
bakulaga wano ebyabadde mu district eyo. Maama wa parliament omukyala Anita Among AAA ng'alina omwami we mwami Magogo n'abantu abalala era ne bamaliza nga bawaddeyo omusimbi ogwaweredde ku ddala mu kitundu ekyo. The details of that story are here. Genda ku mukutu ogwo gwa www.smlnews.com. Dozo balaba wano ndaba Honorable Anita Among, ndaba wano mwami Magogo n'abantu abalala. And maybe I can read one or two lines ku story eyo. Dust rose thicker than a forest. Women and children lined up along the Mayuge Malongo Road. Cyclists, motorists held fanfare at Buluta Primary School, steering the district in a historical occasion as Anita Among, the Speaker of Parliament, visited the area. Badagenze kola yochi embozi gisangaawo mu lupapula lwa www.smlnews.com. Still keeping it with SML News, Mayuge local councils to receive bicycles. Mayuge local councils to receive bicycles. Ani agenda okuba obugaali buno, lwaki bugaali si pikipiki, lwaki si motoka, ani yeyamye bugenda kukozesebwa butya? Emboozi weeri ku mutimbagano wano, genda obeere ng'oginoonyako buli kimu kyonna kikutambulira ddala maridadi sara. Tugende ku Plus News, www.plusnews.ug. There are so many stories there. Oyinza okubeera nga ogendeyo naawe nobeera nga emboozi eyo ogyesomera. Bakulembeze guli erigamba nti African Union adopts report on reforms in UN Security Council. That African Union adopts report on reforms in UN Security Council. Bobanga badde ogobera AU Summit yabadde mu Addis Ababa olunaku olwajjo no ku lwomukaaga. Uganda yakiikiriddwa omukyala retired Major Jessica Lupo eyakiikidde mwami Museveni. Bakkiriziganyiza na alipoota eri suggesting enkyukakyuka mu UN Security Council nga bagala Africa ebereko ne 2 permanent seats. Emboozi eyo weeri wano oyinza okubeera ng'obikkula olupapula n'obeera ng'olusoma bulungi nnyo. Ono omukyala Jessica Lupo, ndaba wano president w'eggwanga erya Zimbabwe wuno wano n'abalala. Emboozi eyo in details weeri wano. Alabye ebigambo by'omukyala Jessica Lupo wano nga bingiko, alina byagamba. Yagambye, we demand for Africa to have 2 permanent seats with 2 veto rights and 2 more non-permanent seats on the UN Security Council. Nebirala. Nagati Africa's legitimate right and aspiration to correct the historical injustices endured by the continent. Boz where you are no. Abweyongera mawulire amalala gali ku Plus News Uganda. Bagambye wano nti until Africa tells own stories, her image will remain distorted. Until Africa tells own stories, her image will remain distorted. Nayogera bino Prime Minister w'eggwanga erya Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed, alowooza nti Africa tulina okuyiga we need to learn to tell our own story, okweyogerako ebigenda maaso mu continent yaffe oba ku lukalu lwaffe okusinga okutunulira abazungu batuwogereko nti kino nakino kigenda maaso mu Africa. He wants us to tell our own story. Prime Minister Abiy Ahmed jukira nti eggwanga lya Ethiopia victim ya negative news, negative propaganda and information ngekolebwa international western media. Kakati ayagala tubeere ne our own media house as Africa. Ani Prime Minister w'eggwanga lya Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed. Your own media house to tell the world that in Uganda, ministers are stealing relief aid for their own people. Is that what we want to have it for? Because the issue is, you say you want to tell your own story, but just how good is your story? You want the world to know that Africa is stealing iron sheets or relief aid, food aid, supposed to be for their natives? Really? No, That's the story? I think what the Prime Minister is trying to tell us is not compromise with the professional demands of our professionals, journalists. What he's saying, we must have a media house that
stands with the truth. That's your defense. And He's saying I understand. Tell me the African story. Yes. Which story do you want? The story of teenage pregnancies? Do you feel happy? The story of growing defilement? Simon, the story of do you hunger? feel pleased when you see Africa being depicted in the world as a continent that is only characterized with wars, corruption, disease, Are poverty? they facts? Don't we have good things we can report about? Are they facts? But are those facts? They are facts. But isn't it also a fact that we have good things here? Again popular, nemi kutu muganga muka ku Baba TV.